Very good evening to all my dear friends who have joined here in this today's session. As you all know, we have already completed the entire cholinergic, anticholinergic, adrenergic, antiadrenergic, one of the very, very important topic. And last week we started with the diuretics and I got little held up, so I couldn't complete it. So today what I will do is I will continue from the thiazide diuretic. After completing the thiazide diuretic, I will try to complete antidiuretic also today itself. So I request everyone just try to stay back because than seeing in a YouTube when you are there in the live session, it will be like very, very useful for you guys. That's why I'm just insisting you all to stay on in the live. You can ask me any question in between so that I can just answer you all. Okay, so let me begin with. I think many people who have you usually joined that already joined Medico and everyone. So very good evening. Thank you for joining again. So let me quickly recap. So what is a diuretic? Someone can you respond in the chat box? What is a diuretic? Feel free to use your chat box because that is where we are going to interact with. So what is a diuretic? I'll tell you. Diuretic is an agent that is going to increase the solute excretion. That's all. So it is going to increase the solute excretion. அப்ப இந்த diuretic வந்து பாத்தீங்கன்னா either it can be a natriuretic. Why I call it as a natriuretic? Because sodium ஓட சேர்த்து எக்ஸ்கிரீட் பண்ணது ஆனால் natriuretic சொல்வேன். இல்லைன்னா aquarectic-ஆ இருக்கும். aquarectic-னா என்ன வெறும் வாட்டர் மட்டும் எக்ஸ்கிரீட் ஆகலாம். ஸோ இதுதான் diuretic. இதுல நம்ம different classes of diuretic, as you can see in the classification of drugs in your tripathy, they give a different diuretic classification. அதுல important classification வந்து யூஸ்வலா நம்ம வந்து we assume the division as acetozolamide, osmotic diuretic, loop diuretic, thiazide diuretic. இப்படிதான் நம்ம பிரிப்போம். But how your book gives it, if you just go through it, is அவன் வந்து eye sealing diuretic கொடுத்திருப்பான். What is the meaning of eye sealing diuretic? Anyone in the chat box? What is the meaning of eye sealing diuretic? This all I think I have just explained you last time itself. So for the one who have joined today newly, I'll just take 5 minutes of my time just to revise the basics so that it will be easy for you to continue. So eye sealing diuretic abnana, the one which is going to inhibit your sodium potassium 2 chloride channel. Okay, wow. So just remember sodium potassium 2 chloride channel. அப்ப எங்க இருக்கு இந்த sodium potassium 2 chloride அப்படிங்கிற channel இதுல. So can you see here? So this is your sodium potassium 2 chloride channel. ஓகேவா? ஸோ இதுதான் வந்து இந்த இடத்துல இருக்கு பாருங்க, சோடியம் பொட்டாசியம் 2 குளோரைட். ஸோ இவங்க தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐ சீலிங். அப்போ ஐ சீலிங் அப்படிங்கிற இடத்துல வாட் இஸ் கோயிங் டு பி த இந்த 3A, option 3 is your furosemide. That is going to be your loop diuretic. Clear? So that is what your loop diuretic. அதுதான் ஐ சீலிங் அப்படின்னு சொல்றோம். அதுக்கப்புறம் உங்க புக்ல மீடியம் எஃபிகசி அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க. வாட் இஸ் மீடியம் எஃபிகசி? சோடியம் குளோரைட் இன்ஹிபிட்டர்ஸ். அதை வந்து நம்ம சோடியம் குளோரைட் சிம்போட்டை நம்ம இன்ஹிபிட் பண்ண போறோம். எக்ஸாம்பிள் இஸ் யோர் திஸ் ஒன். ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி யோர் thiazide diuretic. ஓகேவா? ஸோ thiazide diuretics அப்படிங்கிறதுக்கு எங்க இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்த்துட்டோம். நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து வீக் diureticsல என்னென்ன சொல்றோம்? Carbonic anhydrase inhibitor, that is your acetozolamide. Carbonic anhydrase inhibitor, that is your acetozolamide. And other one is going to be osmotic diuretic. Osmotic diuretic அது எங்க ஆக்ட் பண்ணுது? இந்த இடத்துல. ஸோ இதோட வேலை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் வாட்டர். ஓகேவா? அந்த வாட்டரோட எக்ஸ்கிரீஷன் அதுதான் ஆஸ்மாட்டிக் diuresis. அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பொட்டாசியம் ஸ்பாரிங் diuretic அப்படின்னு ஒன்று சொல்றோம். அது எங்க ஆக்ட் ஆகுது இதுல? If you see, we will see that. So okay, so this is your basics. So this is going to be your basics. So இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா based upon which symporter or which transporter is going to get inhibitor and அதனால ஏற்படுற காஸ்ட் அதை வச்சுதான் நம்ம கிளாசிஃபை பண்றோம். இப்ப continuing with the last week's class, so thiazide diuretic I am going to start with. Okay, so இந்த first one வந்து நான் ஒரே ஒன்று மட்டும் தான் முடிச்சிருக்கேன் last time, that is the eye efficacy or eye sealing or your loop diuretics, furosemide. ஸோ அது ஒன்று தான் முடிச்சிருக்கு. இந்த வாட்டி நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறது என்னது? thiazide diuretic. I'll again tell you, thiazide அப்படிங்கிறதுல ஃபர்ஸ்ட் வந்தது chlorothiazide. ஸோ chlorothiazide தான் ஃபர்ஸ்ட் வந்தது. ஓகே, இன் கான்ட்ராஸ்ட் டு த லூப் diuretic, இந்த thiazides எல்லாமே வந்து sulfonamide group. Okay, we call it as sulfonamide group. So what is happening in this? If you're going to see in this, sodium chloride channel இருக்குல்ல. So can you see here in this picture, the sodium chloride channel இருக்குல்ல, இங்க
chloride site la poi ungaloda இந்த thiazide drug வந்து it is going to sit. அப்ப என்ன ஆகும்? thiazide drug வந்து chloride channel ஓட சைட்ல போய் உட்கார்ந்துருச்சுன்னா okay, sodium chloride symporter is not going to function. What is the role of your sodium chloride symporter? Sodium chloride ஓட symporter ஓட வேலையே என்னன்னா it has to excrete your sodium chloride. It has to excrete your sodium chloride. So this is your lumen urine. Okay va? So sodium chloride என்ன பண்ணணும்னா உங்க lumen urine ல இருந்து okay va? So sodium in the thiazide என்ன பண்ணும்னா they are going to block this. So what happens? Because of that, sodium chloride is not going to be absorbed back into your distal convoluted tubule. Distal convoluted tubule la உங்களுக்கு absorption இல்ல அப்படின்னா this is going to increase the excretion of sodium and your chloride. I think I'm very clear now. நான் ரொம்ப ஸ்லோவா சொல்றேன். sodium chloride absorb ஆகணும். இங்க sodium chloride symporterல வந்து block ஆகிறதுனால உங்களுக்கு sodium chloride is not getting absorbed. Very easy. So அதனால என்ன ஆகுது? So because of that, what happens? There is going to be increased excretion of your sodium chloride. இதான் இங்க நம்ம கொடுக்கிறோம். அப்ப sodium chloride ஓட excretion increase ஆகுதுன்னா அதோட சேர்த்து எதுவும் increase ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா potassium increase ஆகும், your calcium excretion கம்மியாயிடும். potassium excretion நிறையா இருக்கும், calcium excretion கம்மியா இருக்கு. Clear-ஆ? So like your furosemide, thiazide is also going to be largely bounded by your plasma protein. So first வந்து உள்ள நீங்க வந்து tablet போட்டோன்னே உங்களுக்கு அப்சார்ப்ஷன் ஆனோன்னா இந்த பிளாஸ்மா புரோட்டீன் என்ன பண்ணும்? இட் இஸ் கோயிங் டு பைண்ட் இட். அது அப்படியே இட் இஸ் கோயிங் டு ரீச் யுவர் டிஸ்டல் கன்வலியேட்டட் டியூபியூல். டிஸ்டல் கன்வலியேட்டட் டியூபியூல் அங்க என்ன பண்ணும்? இட் இஸ் கோயிங் டு பிளாக் யுவர் சோடியம் குளோரைட் symporter. Sodium chloride symporter, and that is going to cause excretion of your sodium and chloride. But what are the other effects? In the thiazide is not only blocking your sodium chloride, it is also blocking the carbonic anhydrase. அப்ப carbonic anhydrase அப்படிங்கிற enzyme block ஆனா என்ன ஆகும்? bicarbonate loss. ஓகேவா? So bicarbonate loss வந்து increased இருக்கும். Plus magnesium potassium ஓட excretion increased இருக்கும். calcium uric acid ஓட excretion கம்மியாகும். ஓகேவா? This is the function. So இப்போ இந்த diagram வந்து always take your screenshots. Okay, எல்லாரும் screenshot எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இந்த diagram try to represent in your exam. So ஒரு thiazide diuretic அப்படின்னு ஒரு examல ஒரு question கேட்டானா try to just put this diagram. Why I am asking you to put this diagram? Very simple. Diagram, if they are going to represent, you don't need to write anything. This itself will represent that something you have learned in your exam. Okay va? So ipa I already told you how it actions. Okay, adoda action enna appdi nama paathutom. Next nama enna panna porona pharmacokinetics. Always remember thiazide are well absorbed orally. Rapid action இருக்கும் அதுக்கு. Since they are excreted by the kidney, okay, thiazide வந்து organic acid, so proximal convoluted tubule ல secrete ஆகும், and partially it is also excreted in the hepatobiliary system. So இது நமக்கு தேவையில்லை. ஸோ இந்த பாயிண்ட் வந்து ஜஸ்ட் ஃபார் நேம் சேக் யூ கோயிங் டு ரைட். ஸோ இதில் ரெண்டே பாயிண்ட் நான் வச்சுக்கோங்க. இட்ஸ் அ ஃபாஸ்ட் ஆக்டிங். ஃபார்மகோகைனடிக்ஸில் நீங்கள் நான் வச்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா இட் ஹாஸ் அ ஃபாஸ்ட் ஆக்ஷன். 6 to 48 ஹவர்ஸ்க்குள்ள இதோட எக்ஸ்கிரீஷன் இருக்கும். ஸோ டியூரேஷன் வந்து 6 to 48 ஹவர்ஸ். இந்த ரெண்டு தான் ஃபார்மகோகைனடிக்ஸில் நீங்கள் நான் வச்சுக்க போறீங்க. நெக்ஸ்ட் வாட் ஹேப்பன்ஸ்? வாட் ஆர் த அட்வர்ஸ் எஃபெக்ட்ஸ்? ஸோ அட்வர்ஸ் எஃபெக்ட்ஸ் இங்கேருந்தே நம்ம பார்க்கலாம். potassium excretion நிறைய ஆகுது, அப்ப this will lead to hypokalemia. sodium excretion நிறைய ஆகுது, அப்ப it leads to hyponatremia. calcium excretion என்ன ஆகுது? கம்மி ஆகுது, so you are going to have your hypercalcemia. Why there is a hyperglycemia? I will tell you. Okay வா? So why there is hyperglycemia? Someone எதனால hyperglycemia வரலாம் இந்த பேஷண்ட்டுக்கு? ஏன்னா I'll tell you, it is inhibiting the insulin secretion. What it does is your thiazide diuretics are going to inhibit your insulin secretion. It's going to inhibit your insulin secretion. Therefore, what happens is it can precipitate diabetic mellitus and it is going to cause hyperglycemia. It can cause hyperglycemia.
Clear? So it can cause hyperglycemia. Is it clear? So this is the mechanism. Next, why there is a hyperlipidemia? I'll again tell you why there is hyperlipidemia. Because what happens? So your thiazide, it is also going to precipitate your lipid secretions. Okay, உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா hyperlipidemia ஏன் எதனால ஆகுது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா, this is going to increase your synergetic action. It is going to increase your fat production. அப்ப என்ன ஆகும்? There is going to be hyperlipidemia. And one of the worst complication, one of the worst thing is this thiazide can cause impotence in the male. So that is your erectile dysfunction. Clear? So 5 things you can just repeat along with me. Hypokalemia, hyponatremia, hypercalcemia, hyperglycemia, hyperlipidemia. Glucose lipids it always coincides with each other, and erectile dysfunction is going to be there. Now coming to the uses. So uses வந்து பாத்தீங்கன்னா, I'll tell you. Uses வந்து, it's going to be just five points you're going to remember. Number 1, any essential hypertension, thiazides are the first line of drug. You will study how thiazide is going to helping in your hypertension when you're going to read about the hypertension as a main topic. But here I'll just tell you the basic mechanism of action. I'm just going to tell you quickly the basic mechanism of action, how your thiazide diuretics are helping in the hypertension as far as your hypertension is concerned. So what happens? This diuretics is going to cause diuresis. Diuresis na enna pannum? Sodium water excretion நிறைய ஆகுது. அப்ப sodium water excretion நிறைய ஆச்சுன்னா plasma volume என்ன ஆகும்? கம்மி ஆகும். Whenever you're going to have a decrease in the plasma volume, it is going to cause decrease in the cardiac output. It is going to cause decrease in the cardiac output. Whenever there's a decrease in the cardiac output, automatically there is going to be decrease in the BP. Okay, long term diuretic use பண்ணீங்கன்னா body sodium level கம்மி ஆகுது. அதனால there's a decrease in the intracellular sodium in your vascular smooth muscle cells. Because of this, there is a relaxation of your vascular smooth muscles. There is a decrease in the peripheral vascular resistance, and therefore there is going to be a decrease in your BP. Now clear? So these are the mechanism how your diuretics decreases your hypertension. Okay. ரெண்டாவது, congestive cardiac failure la thiazides are used. Why? Thiazides are helpful in reducing the edema. Okay, so that is helpful in the mild to moderate congestive heart failure. Therefore, you use it. So therefore, you use it. That's the 5th point. Congestive cardiac failure, or I can tell you edema due to cardiac or renal origin. Okay, so thiazides may be tried in a hepatic cirrhosis or liver cirrhosis or renal edema. In the my case லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா renal edema எதனால வரலாம்? Maybe due to a nephrotic syndrome, any acute glomerular nephritis. In the my conditions renal system nala there can be edema. So this is one of the treatment of the edema. In the my edema இருக்கிறப்ப you can give thiazide diuretics. And very important thing among all these things is idiopathic hypercalciuria. So hypercalciuria with renal stones can be treated with thiazide. Why? Because it is going to reduce the calcium excretion. Okay, clear? Is there any doubt in this? So in the thiazide diuretics is very important. Okay. Now I'm moving on towards carbonic anhydrase inhibitor. What is this carbonic anhydrase? Carbonic anhydrase அப்படிங்கிறது ஒரு enzyme. ஓகேவா? இந்த enzyme என்ன பண்ணுனா, it catalyzes the formation of carbonic acid, okay, which spontaneously ionizes into H plus and HCO3 minus. So can you see here? H plus HCO3 minus. Okay, carbon dioxide water in the presence of carbonic anhydrase, it is going to convert into H plus and CO2 minus. Clear? Now what happens? When you are going to inhibit this carbonic anhydrase enzyme, there is no conversion of H plus and HCO3 minus. Okay, because of it, what happens? Okay, so because of it, what happens? By inhibiting this enzyme, carbonic anhydrase inhibitors block your sodium bicarbonate reabsorption. Okay, இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுதுன்னா, your carbonic anhydrase, ஓகேவா, it is going to help in இங்க பாருங்க. So you have this HCO3 minus.
இந்த HCO3 மைனஸ் உங்க லுமன்ல யூரின் லுமன்ல இருக்கும், அது H2CO3 கன்வெர்ட் ஆகும் when it adds with H plus. So H2CO3 is going to get into CO2 H2O and they are going to decrease in the urine whenever there is going to be a acetosolamide, whenever there is going to be a carbonic anhydrase. When this carbonic anhydrase is inhibited by acetosolamide, what happens? Okay, so it prevents the sodium hydrogen exchange. அப்ப உள்ள என்ன ஆகும்? ஹைட்ரஜன் அயானோட அமௌண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும். பைகார்பனேட் என்ன ஆகும்? This bicarbonate, okay, this bicarbonate is not going to get reabsorbed. In the bicarbonate is not going to get reabsorbed. Okay, so by inhibiting the enzyme carbonic anhydrase inhibitor, they are going to block the sodium bicarbonate resorption and cause HCO3 minus diuresis. HCO3 minus அப்படியே யூரின்ல போயிடும். ஓகேவா? இந்த கார்பானிக் ஆனைட்ரேஸ் எங்கெல்லாம் பிரசன்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா நெஃப்ரான்ல இருக்கு, சீலியரி பாடிஸ் ஆஃப் ஐஸ், கேஸ்ட்ரிக் மியூகோசா, பாங்க்ரியாஸ், இந்த 4 இடத்துலயுமே இந்த கார்பானிக் ஆனைட்ரேஸ் அப்படிங்கிற என்சைம் இருக்கு. இப்போ அசிட்டோசோலமைட் கொடுக்குறோம், அது என்ன பண்ணும்? They are going to block your carbonic anhydrase enzyme. So whenever they are going to block of carbonic anhydrase enzyme, there is a decrease in the resorption of bicarbonate ion. Therefore, there is going to be increased bicarbonate ion excretion in the urine. But they also, what happens? They are going to prevent the sodium hydrogen exchange. Up and increased sodium will be getting excreted. Sodium amount excretion may increase. Okay, up the sodium bicarbonate say they are going to form a sodium bicarbonate. So what is the pharmacological action of acetosolamide? They are going to cause sodium bicarbonate diuresis. So what are the other actions? I told you that it is present in the eye, it is present in the brain. What it does in eye and brain? In eye, ciliary body of your eyes creates bicarbonate into aqueous humor. So whenever you are going to inhibit the carbonic anhydrase, it results in decreased formation of your aqueous humor. Therefore, it reduces your intraocular pressure. That is the reason why in glaucoma you will be giving bicarbonate. That is your carbonic anhydrase inhibitor. Clear? And brain layum vandu pathina bicarbonate is secreted into CSF. And your carbonic anhydrase inhibition are going to decrease the formation of your CSF. Clear? So what is the metabolic adverse effect? I told you that there is an increased sodium excretion. Therefore, you will be getting a hyponatremia. And then what happens? So bicarbonate absorption illa. அப்ப bicarbonate absorption இல்லனா second important problem what happens is, okay, there is going to be more H plus formation. Okay, H plus நிறைய இருக்கு, bicarbonate கம்மியா இருக்கு. அப்ப what is that condition called as? Metabolic acidosis. That condition is called as metabolic acidosis. And also remember, your calcium is also lost with your bicarbonate. Always remember, calcium is also excreted along with your bicarbonate. Therefore, what happens? There is going to be a hypercalciuria. இந்த மாதிரி calcium நிறைய secrete ஆகி உங்க யூரின்ல வரும்போது they deposit. Okay, அப்ப because of it, there is a formation of kidney stones. Okay, so hypocalcemia can occur, drowsiness can occur, and allergic reaction can occur. Uses. Very, very important. Glaucoma அப்படின்னு எடுத்தீங்கன்னா intraocular pressure is decreased by usage of your acetosolamide. What are the other drugs? Methazolamide is there. Methazolamide அப்படின்னா 50 to 100 mg 8 hourly can be given. Okay, what is the dosage for your acetosolamide? Anyone in the chat box? Acetosolamide oda what is the dosage? Anyone knows? You have this pharma market name as Diamox. Okay, you usually give 250 mg tablet. 250 mg tablet, either you can give it as OD depending upon the. So you also have Sinomox. Okay, ரெண்டு இருக்கு, Diamox, Sinomox அப்படின்னு ரெண்டு இருக்கு. ஓகேவா? இப்ப மெத்தசோலமைடு யூஸ் பண்ணீங்கன்னா 50 to 100 mg 8 hourly கொடுப்போம். டைக்ளோர்பெனமைடு யூஸ் பண்ணோம்னா 50 mg TDS கொடுக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ பிரின்சோலமைட், டார்சோலமைட் அப்படின்னு ரெண்டு ட்ரக் வந்திருக்கு. வாட் ஆர் தீஸ் ட்ரூக்ஸ்? தீஸ் டூ ஆர் பெட்டர் டாலரேட்டட் ட்ரக், அவ்வளவுதான். And alkalization of urine. Well, what is the other important thing? It is going to alkalinize your urine. Okay, HCO3 நிறைய excrete ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும்? Urine alkalized இருக்கும். This promotes excretion of acidic drug. And then metabolic alkalosis. So in case of a metabolic alkalosis, okay, so what you can do is you can use acetosolamide. Okay, you can use acetosolamide. Clear? Then mountain sickness. Fourth one, always remember,
mountain sickness. So how the mountain sickness ku idukku enna sambandham? Can someone tell in the chat box? Mountain sickness ku idukku enna sambandham? So in mountain climbers who rapidly ascend a great height, severe pulmonary edema, cerebral edema இதெல்லாம் வரும். இனிஷியல் சிம்டம்ஸ் என்ன? ஹெட்டேக், டிசீனஸ், நாசியா, வீக்னஸ் அதெல்லாம் இருக்கும்ல. இப்போ நீங்க உடனே அசிட்டோசோலமைட் கொடுத்தீங்கன்னா ரெண்டு விஷயம். ஒன்னு எக்ஸ்கிரீஷன்ஸ், ஓகே, செக்ரீஷன்ஸ் டிக்ரீசஸ். ஸோ அப்போ சிஎஸ்எஃப் செக்ரீஷன் டிக்ரீஸ் ஆகும். Okay, so therefore it is going to relieve yourself from the symptoms like dizziness, nausea, headache. So that is why you use in mountain sickness. And finally, fifth one is your epilepsy. In epilepsy also you will be using, so acetozolamide is used as an adjuvant to increase the seizure threshold. And sixth one is hyperphosphatemia. Phosphatemia. So what is this hyperphosphatemia? So when hyperphosphatemia is severe, you can treat with the acetozolamide. Why? Because there is increased urinary phosphate secretion. There is a urinary phosphate decretion. Adinala you can use. Okay, so adinala you can use. Is it clear? Okay, is it clear now? Someone? Is it clear? Shall I move into the next one? Good. So let me move into the next one. So that is going to be your potassium sparing diuretics. So if you ask me, one of the most important commonly used drug in your entire diuretics is your potassium sparing diuretic. Because இது எல்லாத்துலயுமே ஒரு காமனான மைனஸ் நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா, பொட்டாசியம் எக்ஸ்கிரீட் ஆகி ஹைப்போகெலிமியாக்கு போறாங்க பேஷண்ட். அப்போ ஹைப்போகெலிமியாக்கு போகாம இருக்கிறதுக்கு what we do is we give this potassium sparing diuretics. So they may be aldosterone antagonist இருக்கலாம், இல்ல they can directly inhibit the channels in your distal tubule and your collecting duct. So இங்க வந்து நம்ம என்ன பண்றோம், we are going to either inhibit the aldosterone or we are going to directly inhibit the ionic channels in your distal tubule and your collecting duct. Example வந்து பாத்தீங்கன்னா spironolactone, அது வந்து aldosterone antagonist. Okay, aldosterone antagonist. Adhe if you going to go for this amiloride, triamterene, okay, triamterene. So இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா they are going to inhibit the ionic channels in your distal tubule and your collecting duct. Clear? So this is your basic idea about your potassium sparing diuretics. Okay, let me move into this picture. இந்த பிக்சர்ல பாருங்க, aldosterone இது என்ன பண்ணுது, ரிசெப்டர்ல இருந்து இட் இஸ் கோயிங் டு இன்க்ரீஸ் த சோடியம் பொட்டாசியம் சேனல், அந்த சேனலை இன்க்ரீஸ் பண்ணுது. அதுக்கப்புறம் இட் இஸ் ஆல்சோ கோயிங் டு இன்க்ரீஸ் த சோடியம் பொட்டாசியம் சேனல் பிளஸ் ENAC. Okay, ENAC, ENAC, I'll tell you what is ENAC. அதை இன்க்ரீஸ் பண்ணுது. ஓகேவா? So this is the basic mechanism of your aldosterone mechanism. ஓகேவா? அதை இப்ப நம்ம என்ன பண்றோம்னா இவங்க பிளாக் பண்றாங்க. So what is ENAC? I'll tell you, epithelial sodium channel. So that is your ENAC, epithelial sodium channel. ஓகே, ஸோ இந்த நடுவில் இருக்கிறது தான் எபிதீலியம். இந்த எபிதீலியம்ல இருக்கக்கூடிய சோடியம் சேனல்ஸ் இதை நம்ம என்ன பண்றோம்னா we are going to block. ஓகேவா? அப்ப எபிதீலியல் சோடியம் சேனல்ஸ் நான் பிளாக் பண்றேன்னா what happens? So this is going to make sure that no sodium is going to enter into the cell. அப்ப sodium potassium ATPase do not effectively pump in the potassium ion. ஓகேவா? so அப்ப என்ன ஆகும்? so potassium ion lower ஆகும். அப்ப என்ன ஆகும்? potassium secretion is going to be decreased. so this is anti-diuretic அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். okay, again I will explain you. so இப்ப என்ன பண்றோம் நம்ம? so இங்க remember, okay, aldosterone is going to regulate your sodium absorption and potassium secretion in your collecting tubule and your collecting duct. இந்த ரெண்டு இடத்துல இது என்ன பண்ணுது? it enhances the sodium resorption. It is going to enhance the sodium resorption. இந்த இடத்துல பாருங்க. so it is going to increase the sodium resorption and what happens? it enhances the potassium excretion. sodium உள்ள தள்ளுது, potassium வெளில தள்ளுது. கிளியரா இது வரைக்கும்? so இப்போ என்ன ஆகுது? your aldosterone enters the cells of your collecting duct and binds the mineralocorticoid receptors in the cell. இதான் உங்க mineralocorticoid receptors. ஓகேவா? mineralocorticoid receptor வந்தோட agonist receptor complex moves to the nucleus and directs the synthesis of aldosterone induced protein, AIP ன்னு சொல்லுவோம். அந்த aldosterone induced protein தான் aldosterone எல்லா ஆக்ஷனுக்கும் முக்கிய காரணம். இப்ப நம்ம spironolactone, who is the hero in this?
he is coming. அவன் என்ன பண்றான் அப்படின்னா he is going to act as aldosterone antagonist. எப்படி aldosterone antagonist ஆக்ட் பண்றான்? Okay, he is going to bind to this mineralocorticoid receptor. இந்த receptor இருக்குல்ல, அந்த receptorல போய் he is going to sit. Okay, and what he does is he is inhibiting the action of your aldosterone. Okay, ரெண்டாவது ஒரு வேலை பண்றான் என்னன்னா, as a major amount of sodium is already resorbed in the proximal partல sodium resorb ஆயிட்டாங்க, spironolactone has less efficacy. It also reduces potassium loss. அப்ப சோடியம் இது வந்து ப்ராப்ளம் இல்ல, இது என்ன பண்ணுது, பொட்டாசியம் லாஸை கம்மி பண்ணுது. இவன் என்ன பண்றான், பொட்டாசியம் லாஸை கம்மி பண்றான். ஸோ ஒன்ஸ் பொட்டாசியம் லாஸை கம்மி பண்ணிட்டான்னா நமக்கு என்ன ஆகுது, நல்லதாயிடுது. ஸோ பொட்டாசியம் ஸ்பேர் ஆயிடுது. ஸோ தேர் இஸ் நோ ஹைப்போகெலீமியா, தேர் இஸ் நோ ஹைப்போகெலீமியா. கிளியரா? ஸோ அந்த ரீசனுக்காக தான் we started using this. ஓகேவா, கிளியரா? ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ், ஓகே, ஸோ ஆல்டோஸ் ஆன்டகோனஸ் கொடுத்தீங்கன்னா சோடியம் சேனல் ரீஆக்டிவேட் ஆகுது, புவர் சோடியம் ரீசார்ப்ஷன் ஏற்படுது. ஓகேவா? ஓகே, ஸோ இந்த ஸ்பைரோனோலாக்டான் வந்து they are given as a microfine product, bioavailability 75%. இப்போ இவனை என்ன பண்றோம் நம்ம, we are going to metabolize, right? அவனை மெட்டபாலைஸ் பண்ணோம்னா what happens, he is going to give a metabolite called candrenone. He is going to give a metabolite called candrenone. ஓகேவா? இதை மறக்கவே கூடாது. இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த MCQ asked in your exam. candrenone. ஓகே, இதுக்கு வந்து லாங் டி ஆஃப் எவ்வளோ இருக்கும்னா 18 hours இருக்கும். ஓகேவா? அதே டைரக்டா நீங்க ஸ்பைரோனோலாக்டான்னா அது 1 to 2 hours தான் இருக்கும். ஓகே, நவ் வாட் ஆர் த சைட் எஃபெக்ட்ஸ்? ஐ வில் டெல் யூ. ஸோ ஒன்னு, உங்களுக்கு பொட்டாசியம் என்ன ஆகுது, இட் இஸ் கோயிங் டு கெட் அப்சார்ப். கரெக்டா? அப்ப நிறைய அமௌண்ட் ஆஃப் பொட்டாசியம் அப்சர்வ் ஆயிட்டே இருக்கு நமக்கே தெரியாம. அப்ப என்ன ஆகும்னா உல்டாவா ஹைப்பர் கெலீமியா வர சான்ஸ் இருக்கு. ஸோ ஹைப்பர் கெலீமியாவோட சிம்டம்ஸ் என்ன, மெட்டபா. ஓகே, ஸோ ஹைப்பர் கெலீமியாவோட சிம்டம்ஸ் என்ன, யூ ஜஸ்ட் ரீட் இட். ஸோ அதோட சிம்டம்ஸ் நமக்கு வரும். ஓகே, அப்ப நம்ம பொட்டாசியம் சப்ளிமெண்ட்ஸ் அவாய்ட் பண்ணணும். ஓகேவா? அண்ட் அவாய்ட் காம்பினேஷன் ஆஃப் triamterone amiloride with spironolactone. Why? Because potassium sparing effect will become addictive. நிறைய பொட்டாசியம் வந்து ஸ்பேர் ஆயிடும். அடுத்தது gynecomastia and menstrual irregularities can come, and testicular atrophy and sexual dysfunctions are major side effects. ஓகேவா? Then what is the uses? Before going into uses, remember you have amiloride and triamterone. இவங்க ரெண்டு பேர் என்ன பண்றாங்கன்னா they are going to bind to the ENaC. அவ்வளவுதான். அவன் ஆல்டோஸ்டிரானுக்கும் அவனுக்கு சம்பந்தமே இல்லை. அவன் என்ன பண்றான், வெறும் ENaC அந்த இடத்த மட்டும் போய் பிளாக் பண்றான். அதனால என்ன ஆகுதுன்னா they enhance the sodium excretion and they are going to reduce the potassium loss by acting on the ion channels in your distal tubule. ஓகேவா? ஸோ ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ ஹாவ் டிஃப்ரெண்ட் ப்ரிப்பரேஷன். ட்ரையாம்டரின் வந்து 50 to 100 mg per day. அதுக்கப்புறம் அமிலோரைடு வந்து 5 mg எடுத்துப்போம் யூஸ்வலா. ஸோ அமிலோரைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5 to 10 mg எடுத்துப்போம். அமிலோரைடு அண்ட் ஹைட்ரோக்ளோரோதியசைடு கூட சேர்ந்து காம்பினேஷன்ஸ் இருக்கு. ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் திஸ் பொட்டாசியம் கேண்ட்ரியோனேட்? இது ஒரு நியூட்ரல். இந்த பொட்டாசியம் கேண்ட்ரியோனேட் அப்படிங்கிறது நம்ம சாப்பிடும்போது அது கேண்ட்ரியோனா மாறுது. இந்த கேண்ட்ரினோன் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் ஆக்டிவ் மெட்டபாலைட். டு யூ ரிமெம்பர்? ஸோ கேண்ட்ரினோன் they are the active metabolite of your என்னது ஸ்பைரோனோலாக்டான். அதனால நம்ம என்ன பண்றோம்னா ஸ்பைரோனோலாக்டானா கொடுக்காம பொட்டாசியம் கேண்ட்ரினோனா கொடுக்கலாம். இன்னொன்னு எப்ளிரினோன். வாட் இஸ் எப்ளிரினோன்? இவன் வந்து சேம் ஃபேமிலி ஆஃப் யுவர் ஸ்பைரோனோலாக்டான். ஆனா ஏன் நம்ம புதுசா ஒன்று கண்டுபிடிப்போம்? ஸோ இதுக்கு ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்கு. என்னன்னா stimulation of androgen and progesterone receptor by eplerenone is going to be less. அதனால ஹார்மோனிக் சைடு எஃபெக்ட்ஸ் லைக் இம்பட்டன்ஸ், கைனகோமாஸ்டியா இதெல்லாம் இல்லாம இருக்கும். அதனால நம்ம எங்க போறோம், எப்ளிரினோனுக்கு போறோம். அண்ட் எப்ளிரினோன் இஸ் யூஸ்ட் இன் த ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் ஹைப்பர் டென்ஷன். வி ஆர் கோயிங் டு கிவ் ஃபர்ஸ்ட் 50 mg ஓடி கொடுக்குறீங்க. இஃப் ரிக்வயர்ட் 100 mg வரைக்கும் வி கேன் கோ. பட் ஏன் எப்ளிரினோன் வந்து பாத்தீங்கன்னா யூஸ் பண்றது இல்ல, கொஞ்சம் கம்மியா இருக்குன்னா பிகாஸ் இட் இஸ் பிட் காஸ்ட்லியர். ஓகேவா? ஸோ நவ் கமிங் டு வாட் ஆர் த யூசஸ் ஆஃப் யுவர் பொட்டாசியம் ஸ்பேரிங் diuretic. ஒன்னு, to counteract your potassium loss that occurs in the thiazide diuretic and your loop diuretic, number 1. Number 2, any edema, hypertension you can give. Primary or secondary aldosteronism.
Okay, anga வந்து spironolactone can be used. And cystic fibrosis it improves the sputum viscosity, presumably by inhibiting the excessive absorption of sodium across your airway epithelium. And last but not least, we are moving towards one of the most important thing, that is a osmotic diuresis. What is this osmotic diuresis? I'll tell you, mannitol. So அதுதான் வந்து first. So இது என்ன பண்றாங்கன்னா, they are going to act by water permeable regions of the kidney இருக்குல்ல, proximal convoluted tubule, okay, loop of Henle ஓட descending part, இங்கெல்லாம் வந்து it is going to act. And what it does is it extracts all the water from your intracellular compartment. So I'll give you a tableau column, just note down along with me. In the tableau column, always remember flowchart. So இப்போ உங்களுக்கு mannitol, அதுதான் example வச்சுக்கோங்க. இந்த mannitol IV என்ன பண்ணுவோம்னா, ஒன்று increases the plasma osmolarity, increases the plasma osmolarity, and it is going to shift the fluid from the ICF to your ECF. அப்ப என்ன ஆகும்? It is going to increase the ECF volume. This is going to increase the urine formation. It increases the urine formation, and because of it there can be a water diuresis. Similarly, your mannitol, what happens is they are filtered freely. They are filtered freely in your glomerular apparatus. அப்ப என்ன ஆகும்? glomerulus filter பண்ணிடுச்சுன்னா பட் reabsorb பண்ணலனா it is going to increase the osmolarity. It is going to increase the osmolarity of tubular fluid. அப்ப tubular fluid or osmolarity increase பண்ணுச்சுன்னா, so what happens is water gets retained, okay, in the proximal convoluted tubule and descending loop of Henle. Okay, இது ரெண்டுமே சேர்த்து what it does is it is going to increase the water diuresis. It is going to increase the water diuresis. Is it clear? So this is very, very important concept. இந்த flow chart நீங்க எக்ஸாம்ல போட்டாலே mannitolக்கு people will give you a good marks pa. Okay va? Okay. Now first thing is mannitol. இது என்ன பண்றோம்னா, இது வந்து ஒரு physiologically inert substance. அதனால நம்ம இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா we cannot give by oral route. இதை நம்ம IV ரூட்ல கொடுக்குறோம். ஸோ IV ரூட்ல கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும்னா, glomerulus absorb ஆகும், ஸோ filter ஆகும் but not absorbed. So it causes water to be retained in the PCT and distal loop of Henle by osmotic effect, resulting in the water diuresis. அதனால தான் இதுக்கு பேர் என்ன சொல்றோம்னா aquarectic. Okay, starting of this session I told you no, இது வந்து aquarectic அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். Okay, so adverse effect எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா dehydration பா. First and foremost problem என்ன ஆகும்? water எல்லாமே போயிடும். அதனால it is going to cause dehydration, number 1. Number 2, ECF volume will be expanded. அப்ப ECF volume expand ஆகுது. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்? இப்போ ஒரு you're going to have it in a fluid. So fluidல you're going to have water, and with the water you're going to have a sodium. Okay, so sodium இருக்கு, water இருக்கு. இப்போ என்ன ஆகும்னா, when 2 molecule of sodium and 2 molecule of water is present na, it's going to be in a good equilibrium. இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம், நிறைய வாட்டர் வந்து நம்ம பாடியில இருக்கு. அப்ப சோடியமோட வேல்யூ கம்மி ஆயிடும்ல. அப்ப it is going to cause relative hyponatremia. It is going to cause relative hyponatremia. It doesn't mean that sodium is excreted out so much. Since water is going to be இது பண்றதுனால நமக்கு என்ன ஆகுது? Okay, there is going to be hyponatremia due to your volume expansion, due to the increase in the ECF volume. Similarly, what happens is if it can cause pulmonary edema in patients with heart failure and pulmonary congestion. Okay va? So இதெல்லாம் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா, so அதனால you should always contraindicate in a patient with a pulmonary edema. Clear? So what is the uses? I'll tell you. Number 1, it is very, very important to maintain the urine volume and prevent oliguria in condition like a massive hemolysis or rhabdomyolysis or shock or a severe trauma. இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ்ல நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா mannitol தான் நம்ம கொடுப்போம், because it prevents the renal failure. It should be given a slow infusion of 500 to 1000 ml over 24 hours after a test dose. Okay, all patients with oliguria may not respond to mannitol, or not test dose கொடுத்து பார்த்துட்டு we can give. But always remember, in a patient who have already gone into renal failure, don't give mannitol. Because why? Because it can cause
pulmonary edema, already pulmonary edema இருக்கும் அந்த பேஷண்ட்டுக்கு, அவங்களுக்கு நீங்க கொண்டு போய் diuretics கொடுத்தீங்கன்னா, especially your osmotic diuretics, it can worsen the pulmonary edema, it can precipitate cardiac failure. Okay, why? Because of the expansion of your ECF. Clear? Now coming towards your treatment of dialysis disequilibrium syndrome, because to counteract the low osmolarity of plasma and ECF, when solutes are removed rapidly in a hemodialysis or in a peritoneal dialysis, it is going to helpful in maintaining the GFR in impending renal failure, increased intracranial intraocular tension, forced diuresis or hypnotic or other poisoning. Angala vandi you can go. Okay, I think I have just given you the entire idea. Okay, so there are other preparations also, like your glycerol, methyl xanthines, urea, even எல்லாருமே they are used, but அதை வந்து நம்ம இப்போ perfectly we are not using. Okay, is there any doubt till now? All the 7 participants who are here, is there any doubt till now? Shall I move into a short recap of all the diuretics so far? And I will also, what I will do is, I'll just give you the newer agents, which are potential MCQ questions that can be asked in an exam, and we can move towards the antidiuretic. Meanwhile, just put any doubts till now in the chat box so that I can clear it. Okay, so thiazide diuretic, you all know sodium chloride resorption. Okay, so idha thiazide diuretic, sodium chloride channel it is going to act. Okay, hydrochlorothiazide 12.5 to 100 mg, indapamide, it has a little diuretic action. Now what are the uses? Hypertension, heart failure, hypercalciuria, nephrogenic diabetic insipidus, edema. Angala nama kudukurom. Okay, so அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா potassium sparing diuretic, I already told you. Aldosterone antagonist, your spironolactone, eplerenone, renal epithelial sodium channel blockers, triamterene and amiloride, triamterene and your amiloride. Is it clear? Okay, so I think இது எல்லாமே we have already covered so far. And last but not least, what I wanted to cover is the very important group of drugs that are the newer agent, vasopressin antagonist. So what are the last but not least which I am going to cover now? Vasopressin antagonist. Okay, what is this vasopressin antagonist? So what it does is, so they are the newer class of drug. They are also called as arginine vasopressors. So the example வந்து பாத்தீங்கன்னா lixivaptan, tolvaptan. So you have this lixivaptan, conivaptan, and you have this tolvaptan. What are these vaptans group of drug? Okay, எல்லாத்துலயுமே vaptan இருக்கு பாரு. இவங்க தான் வந்து AVP, that is going to be your vasopressin antagonist, arginine vasopressin antagonist receptors. So they inhibit the effect of what? ADH. Okay, so this otherwise called as ADH antagonist. So what it does is, it is going to be acting as an antagonist to V1A and V2 receptors. Okay, so conivaptan is parenterally given, whereas other end வந்து orally given. So இது யாரு கொடுப்போம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த vaptan group of drugs, they are mainly given for SIADH. What is SIADH? Syndrome of inappropriate ADH secretion. So அங்கதான் நம்ம இதை கொடுப்போம் usually. It responds inadequately. Vaptan enhances your free water excretion and it is very useful in these patients. Okay, next one, you can also go for adenosine A1 antagonist. So where you can go? Adenosine A1 antagonist. A1 antagonist. இது என்ன பண்ணும்னா, they are going to be recently introduced class which will decrease the sodium chloride resorption in a proximal and your collecting duct. Example என்னது? Example I will tell you, rolophyllin, rolophyllin. Okay, rolophyllin. Clear? So they belong to this group of drugs. Adukapra you have this sodium glucose cotransport inhibitor, that is going to be your SGLT2. SGLT2 வந்து diabetesல நம்ம யூஸ் பண்றோம். Example is your dapagliflozin and canagliflozin. Okay, and then diuretic resistance. So finally what I want, okay, so finally what I wanted to talk is, I wanted to talk about this diuretic resistance. What is diuretic resistance? I'll tell you. Okay, so inability to reduce your plasma sodium level despite of using full therapeutic dose of a diuretic. அப்பதான் அதை diuretic resistance அப்படின்னு சொல்றோம். எப்படி நீங்க அந்த பேஷண்ட்டை மேனேஜ் பண்ணுவீங்க? Upgradation from a low to high ceiling diuretic using a suitable combination. Diet intakes பார்க்கணும். NSAID. Okay, so what you're going to use? You're going to use NSAID. Okay, so NSAID can cause water and salt retention.
அதனால இந்த NSAID என்ன பண்ணுனா, they are the common cause of diuretic resistance. Diuretic resistance. அப்ப diuretic resistance அப்படின்னு சொல்லி பேஷண்ட் வராங்கன்னா அவங்க வந்து NSAID எடுத்துக்கிறாங்களா அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். ஓகேவா? ஸோ இது வரைக்கும் கிளியரா? கான்ட்ராஇண்டிகேஷன் ஆஃப் diuretics எங்கன்னா, diuresis used in pregnancy results in a fetal circulation reduction. அதனால fetal death வரலாம். ஸோ அங்க நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது. நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா diuretic cirrhosis. ஓகேவா? எனி hepatic cirrhosis இருக்க பேஷண்ட்டுக்கு diuresis யூஸ் பண்ணாதீங்க. Why? Because it is going to cause mental disturbances and hepatic coma. Because combined effect will increase the ammonia levels in your body and that is responsible for the brain disturbances. ஓகேவா? ஸோ அதனால அதை யூஸ் பண்ணக்கூடாது. மென்டல் கன்ஃபியூஷன்ஸ் வரலாம். ஓகே, ஸோ கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் diuretic அகைன் ஐ எம் ரிப்பீட்டிங். ஹை எஃபிகசி diuretics இருக்கு, அதுக்கப்புறம் மீடியம் எஃபிகசி diuretics இருக்கு, தென் வி சா லோ எஃபிகசி diuretics. அதில் கார்பானிக் ஆனைட்ரேஸ் பார்த்தோம், பொட்டாசியம் ஸ்பேரிங் diuretics பார்த்தோம், ஆஸ்மாட்டிக் diuretic பார்த்தோம். இது வரைக்கும் எனி டவுட்ஸ் இருக்கா? I'll give you 2 minutes time. You just quickly think about it. Okay, then we will move towards the next one, that is antidiuretic. Now someone, can you please tell me in the chat box that shall we continue with antidiuretics or is it clear till now? Good. So I hope so. Diuretics are very clear. So the previous part, the furosemide part alone, I will put in the YouTube again. So you just go through it. So now what we are going to do is, we are going to start with the next group of important drugs. That is going to be your antidiuretic. Okay. So antidiuretic, what is this? From the name. Okay. So diuresis na water excretion increase பண்ணுது. அப்ப ஆன்டிடையூரிட்டிக்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? வாட்டர் எக்ஸ்கிரீஷன்ஸை இன்ஹிபிட் பண்ணணும். ஸோ லாஜிக்கலா அதான மீனிங். ஸோ அதை தான் நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ ஆன்டிடையூரிட்டிக்கோட டெஃபினேஷன்ஸ் பார்க்க போறோம். ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ் யூ கோயிங் டு see about the diabetes insipidus. You're going to see about the diabetes insipidus. You're going to classification of drug பார்க்க போறீங்க. ஆன்டிடையூரிட்டிக் ஹார்மோனோட யூசஸ், அட்வர்ஸ் ட்ரக் எஃபெக்ட் பார்க்க போறீங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து vasopressin receptors antagonist பார்க்க போறீங்க. You all remember vasopressin antagonist. ஓகேவா? அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம வந்து we already called as arginine vasopressin receptor antagonist. அது வந்து diuresis இன்க்ரீஸ் பண்ணுச்சு. அப்ப இங்க நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்? Let's see that, quickly go through it. So let's start with this. What is the definition? What is the definition of a antidiuresis? Antidiuretic are the drugs that helps in controlling the body water balance by reducing the urination. And what it does, it is going to reduce the urination, oppose your diuresis, and particularly it is used in diabetes insipidus. So diabetes insipidus is asked as a essay question for you all, so you have to remember this. So diabetes insipidus, they are excretion of large amount of severely diluted urine, that is your polyuria, there is a polydipsia, and there will be a dehydration. Now coming to the classification of a diabetes insipidus. Diabetes insipidus can be central or can be nephrogenic. Central na ADH hormone, antidiuretic hormone secretion கம்மியா இருக்கும். And nephrogenic na non-functional ADH receptors. ADH secretion நார்மலா இருக்கு, but ADH receptors வந்து non-functional இருக்கு. Or there can be due to some gestational, due to the presence of vasopressinase enzyme that are present in the placenta, which breaks your ADH. And alcohol drug induced can also be present. Okay, what is a diabetes? Overflow. Diabetes na overflow, insipidus na tasteless. ஓகேவா? ஸோ டைப் வந்து சென்ட்ரல் நியூரோஜெனிக்கா இருக்கலாம். நியூரோ ஹைப்போஃபைசியல்னா என்ன? வென் எவர் தேர் இஸ் கோயிங் டு பி ஹைப்போ செக்ரீஷன் ஆஃப் யோர் ஏடிஹெச், அந்த நியூரோ ஹைப்போஃபைசியல் சிஸ்டம்ல ப்ராப்ளம் இருக்கு. காசஸ் மேபி டியூ டு சம் ஹெட் இன்ஜுரி, மேபி டியூ டு அ ட்ரௌமா, இடியோபதிக் ஆர் யோர் ஃபெமிலியல் காஸ். So nephrogenic diabetic insipidus na enna? Non-functional ADH receptor. So causes again idiopathic, familial, drugs, renal damage by heavy metal poisoning. But nephrogenic diabetic insipidus la ADH hormone oda level will be normal. Okay, wow. So what are the symptoms? There can be excretion of large amount of urine, there can be dehydration, there can be thirst. Okay, there can be dehydration, there can be thirst. Before moving into further, I wanted to talk about this vasopressin receptors.
Okay, what is this vasopressin receptors? Remember, these vasopressin receptors, they are going to be present. Okay, they are going to be present two types, V1, V2. Okay, V1 causes vasoconstriction. V2 causes water retention. Water retention. So, ரெண்டு வேலை. V1க்கு ஒரு வேலை இருக்கு, V2க்கு ஒரு வேலை இருக்கு. இது ரெண்டும் கிளியரா உங்களுக்கு. Now, V1 இருக்குல்ல, அது again V1A, V1B அப்படி நம்ம பிரிக்கிறோம். V1A அப்படிங்கிறது என்னன்னா, these are the vascular smooth muscles, urinary bladder, platelet, liver, CNS. இங்க மட்டும் இருக்காது V1A. V1B அப்படிங்கிறது anterior pituitary-ல இருக்காது. Anterior pituitary-ல இருக்காது. Again, what is V2 then? இந்த V2 completely they are present in the collecting duct. Okay, they are present in the collecting duct of your renal tubules. Okay, clear? Okay, now what happens is your V2 is present in the renal collecting duct. So the stimulation of your V2 receptor, what happens whenever you are going to stimulate a V2 receptor, what it does, it is going to activate the adenyl cyclase enzyme. Adenyl cyclase enzyme. What it does in turn, it is going to increase the cyclic AMP level. Cyclic AMP level increases now. This results in phosphorylation. Phosphorylation of your specific protein. So phosphorylation நடக்குதுன்னு வெச்சுக்கோங்க. This in turn increases the aqueous channel. This increases your aqueous channel. Okay, so ADH என்ன பண்ணுது? Antidiuretic hormone. So antidiuretic hormone அப்படிங்கிறது எங்க ஆக்ட் பண்ணும்? Antidiuretic hormone உங்களோட V1, V2 receptorsல தான் ஆக்ட் பண்ண போகுது. ஓகேவா? Antidiuretic hormone அப்படிங்கிறது V1, V2 receptorல ஆக்ட் பண்ண போகுது. Now do you remember where does your antidiuretic hormone synthesize? It is synthesized in your pituitary, posterior pituitary along with your oxytocin. So it is synthesized in your supraoptic and paraventricular nuclei of your hypothalamus, transport along your hypothalamo-hypophyseal tract-ல அங்கேருந்து வருது. இப்போ இந்த hypothalamo-hypophyseal tract-ல வர்றப்ப ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்தாதான் that is called as central diabetic insipidus. So what happens? Okay, central diabetic insipidus, what happens? Antidiuretic hormone is going to be normal. Okay, antidiuretic hormone secretion is going to be affected. Whereas in nephrogenic, what happens? Antidiuretic hormone level is normal, but there is a decrease in the receptor acceptance. So, அப்ப என்ன ஆகுது இங்க? ஓகேவா? ADH என்ன பண்ணும்? வாட்டர் ரிசார்ப்ஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணும். கரெக்டா? ADH என்ன பண்ணும்? வாட்டர் ரிசார்ப்ஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணும். ஸோ ஏன்னா அக்வஸ் சேனல்ஸ் நிறைய ஆகுதா, அப்ப இட் ஆக்டிவேட்ஸ் யுவர் V2 receptors, increases the water permeability of these cells, and thus what happens? Your ADH is going to increase the water absorption. Number one. Number two, what happens is it is going to cause vasoconstriction. This is going to cause vasoconstriction. அப்ப vasoconstriction ஏற்படும்போது, okay, it raises your BP mediated by your V1 receptors. So, okay, ADH causes vasoconstriction and raises BP mediated by V1 receptors. All vasculatures including your cutaneous, mesenteric, celiac, coronary எல்லாமே constrict ஆகுது. It also acts on the other smooth muscles to increase constriction and your peristalsis. Okay, vasopressin also is going to contract your uterus. Okay, so what will be the adverse effect if you think? இந்த ஸ்டேஜ்ல adverse effect என்னவா இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? ஒன்னு, ஓகேவா? so what is the adverse effect? so adverse effect அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒன்னு என்ன ஆகலாம்? anyone? Just think. So it is going to cause contraction of your uterus, contraction of all the body parts. அப்ப என்ன ஆகும்? கிராம்ப் வரும், அப்டாமினல் கிராம்ப், நாசியா, அப்புறம் பேக் ஏக், அதெல்லாம் தான் காமன் அட்வர்ஸ் எஃபெக்ட். Now coming to the uses தான் your diabetic insipidus. Now coming to diabetic insipidus, DI-ல என்ன ஆகுது? polyuria இருக்கு due to decreased ADH. ஆனா என்ன ஆகுது? எங்க வந்து polyuria is due to osmotic diuresis. எங்க? diabetic mellitusல. So diabetic mellitusல you will have high glucose in the urine, whereas in diabetic insipidus no glycosuria, reduced urine volume, diabetic insipidus தான் இருக்கும். So இப்பதான் ADH நம்ம பார்க்கிறோம். antidiuretic hormone
hormone is produced in hypothalamus. I already told you V1A, V1B. So this I already told you. So this one, you can take a screenshot. So this is exactly what I was telling. V1 மூலமா vasoconstriction, V2 மூலமா fluid reabsorption, both are going to increase the atrial pressure. So now ADHங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்கெல்லாம் ஆக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. So you can also take this a screenshot so that it will be helpful for you. Okay, take a screenshot, it will be helpful for you. V1A, vascular smooth muscle vasoconstriction. V1B, anterior pituitary ACTH release. Renal, cortical and medullary collecting duct. Insertion of water channel aquaporin 2 in the luminal membrane of your collecting duct, thus making it more permeable to your water. So again, this also you can take a screenshot. I already explained you how it all acts. So they are given as a picture. Okay, so aquaporins. So what it does is it increases your aquaporins. Aquaporins increase and automatically water is going to get reabsorbed. So mechanism of action I told you already. So aquaporin 2 to your apical membrane, which will be increasing the water permeability. Okay, it increases the urea permeability by increasing VRUT. By increasing VRUT, it acts on the ascending limb of loop of Henle and causes increase in sodium potassium chloride reabsorption and increase the medullary osmolarity. So in the picture, again, this picture, everything is very important. So because of all these things, ultimately what happens, there's a renal conservation of water. So ultimately what happens, they are going to be renal conservation of your water. Okay, so V2 subtype, what happens, they are going to cause activation of your cyclic AMP formation. So this is going to again cause aquaporin. So I am just showing you mechanism as a table, okay, as a flow chart. So what is going to be the effect of ADH? It is going to increase your BP by vasoconstriction. They are going to decrease your urine output. They are going to decrease the sweating, ACTH secretion from your anterior pituitary. So pharmacokinetics, they are given as IV IM nasal spray. So analogs of vasopressin is going to be lispressin, terlipressin, desmopressin, fellipressin. So இதுல பாருங்க desmopressin வந்து 8 to 12 hours act பண்ணது, 12 to 15 times more potent. அதனால தான் desmopressin is commonly used. Okay, fellipressin வந்து short acting, used in analog with the local anesthetic to increase the duration of action. So pharmacokinetics, so that comes the vasopressin analogs, that is going to be your lispressin, terlipressin. Okay, lipressin, terlipressin, desmopressin. Desmopressin in the market is available as mini-rin. Okay, so synthetic peptide V2 and selective agonist. So what happens, the intranasal route 10 to 40 microgram per day in 2 to 3 divided doses. Okay, I'm going to give it 2 to 3 divided doses. Oral na 0.1 to 0.2 mg/TDS. Parenteral na 2 to 4 microgram per day in 2 to 3 divided doses. What are the uses? V2 mediated central diabetes insipidus. It is used as a diagnostic test. 2 microgram IM kudukalam. Bedwetting children. So nocturia. So nocturia oda one of the important treatment plan. Nocturia treatment plan we will be giving this diuretics. So nocturnal enuresis desmopressin is given at the bedtime, either orally or intranasally, along with restriction of fluid intake. So okay, and hemophilia. When there is a hemophilia, what happens, especially when the von Willebrand factor disease and your hemophilia, ADH may release the factor 8 and prevent bleeding. Okay, so desmopressin 0.3 microgram per kg in 50 ml saline, slow IV for 30 minutes will be the commonest management. Okay, and then renal concentration test. So desmopressin 2 microgram will be taken, and it can enhance the urine excretion concentration to the greater extent if the kidneys are normal. And based on the V1 action, bleeding esophageal varices, abdominal radiography to expel gas and to treat post-operative ileus we will be giving. Okay, adverse effect, V1 selective on the facial pallor, abdominal cramps and precipitate angina. V2 selective on the fluid retention hyponatremia. Okay, so if thiazide, they increase the urine volume in both. Amiloride, drug of choice in lithium-induced nephrogenic diabetic insipidus. So amiloride then you will be giving. So whenever there is going to be a lithium-induced nephrogenic diabetes insipidus. Similarly, indomethacin on the nephrogenic diabetes insipidus.
chlorpropamide வந்து central diabetic insipidus, carbamazepine வந்து central diabetic insipidusல கொடுப்போம். So thiazide என்ன பண்ணுதுன்னா, it is going to decrease the tubular sodium resorption, increase the urinary excretion, decrease your extracellular volume, and increases the proximal sodium and water resorption. They're going to decrease the distal delivery of sodium and water, and finally they cause decrease in the urine output. So wherever you're going to contraindicate, so in a ischemic any heart diseases, you're going to contraindicate in the hypertension, chronic nephritis, psychogenic polydipsia. In the cases, contraindicated. And vasopressin receptor antagonists like a conivaptan, tolvaptan, lexivaptan, I already told you this. So what is the difference between diabetic insipidus and say SIADH? Diabetic insipidus like ADH value kammiya irukum, SIADH like ADH value will be more. So conivaptan அப்படிங்கிறது எங்க நம்ம கொடுப்போம்? You all know that conivaptan is a vasopressin antagonist. You usually give in the SIADH patients. Okay, wow. So conivaptan, I think I already told you. And there are drug-induced diabetic insipidus also, like your lithium, clozapine, chlorpromazine, phenytoin, glycuride, and then amphotericin B, vinblastine, colchicine, angalam. Colchicine la வந்து பாத்தீங்கன்னா you have this the DMARD நினைக்கிறேன். So drugs for your management of rheumatoid disease. Okay, அதுக்கு வந்து you will be using this colchicine. Okay, so thank you so much. We have all completed diuretics and antidiuretics today. So go through the slides which I am just sharing in your group so that you can just get a good idea. Today, since we have completed diuretics and antidiuretics, next we will actually go with the cardiovascular system from the next session. Cardiovascular system is also very, very important. So renin angiotensin mechanism உங்களுக்கு perfect புரியணும். Hypertension or drugs, cardiac failure or drugs, ischemic heart disease or drugs. இது எல்லாமே ரொம்ப important. We will try to cover it in the next sessions. Okay. Thank you so much. Have a good night. Kindly share your feedback. I'll just put the feedback form in the group also again. Kindly share your feedback in the group so that I can just improve if needed in the future. Okay. Thank you so much, guys.